from the oi. Ki raro tonga oi, tākina ki Hawaii, ki rongo te po, rongo te ao, te ue anguha te wai, riri whakahu me tamaki tōna whenua, apakura te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū whakararo. Awesome. We'll just take it from there one more time, eh? One more time from there, then we'll roll it through a couple of times, and then we'll let it simmer. Beautiful. For those of us who have just come on in the last few days, this kōrero whakatau, or this karakia whakatau, it's probably the oldest item that we have in terms of a karakia, or in terms of a proverb or something. And so we're very, very lucky that we've been able to use this karakia as a waiata tawhito. So we're all learning it together. So if you've only just come on, you're coming in at a good time. Okay, let's go from the second half, from the oi. Tākina te po ki raro tonga oi, tākina ki Hawaii, ki rongo te po, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha te wai riri whakahu me tamakito, na whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū whakararo. Robert, we're going to take it up to the front again. Just a reminder, we've got a nice little whakapapa here that comes down to whakatau. So we've got our atua deity. He went up into the heavens to collect, well, he went looking for his wife, but while he was there, he ended up collecting some kete of knowledge. His name is Tāwhaki. And then Tāwhaki had a son called Wahieroa. Wahieroa had Rata the great tree fella who forgot to give karakia. And then after Rata, we've got Tū Whakararo. And from Tū Whakararo, we have Whakatau Pōtiki, which this karakia is all about. It's about his chronicles, the chapters in his life, and what did he achieve. He was a champion warrior and a tohunga. Kampai, let's go back, we'll run through it a couple more times, and then we'll move on to our next item. Beautiful. Just to let you know, this page here, we've got it. It's page 1 of 2 of 3, actually. And so we're making a really good progress here. Manawa mai, tatau mai e tu, te riri e tu, te nguha e tu, tu panini tu, tu parere tu, tu pako, kota ihe a, kota i raro i aku taha. Tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua. Papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira. Te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horonuku, te tupua horoa, utata kina te manu, tā kina te po, ki raro tonga oi. Tā kina ki Hawaii, ki rongo te po, rongo te ao, te ue ariri. Te wai riri whakahu me tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamata, kia ngaki a te mate o tū whakararo. Beautiful. Atahua. Right. We're going to run through it one more time for today. One more time. While you're rolling through it, try and feel the push of the wave, eh? You'll feel the wave. Hop on that wave and just drive it along. Where you need to duck out for your breath, duck out and then duck back. And you'll hear Huia and I working together. She'll go for a breath. I'll carry it on. I'll duck out for a breath and then she'll carry it on. And if I duck out for a breath when she ducks for a breath, I'm in trouble. Kapai. So let's run through it one more time. Try and get a nice good flow.
You don't have to know it off by heart, by head, for now. You just get a good flow. We get the, you've got the recordings that are happening now at night. You can go back to the recording. So yeah, just try and get your flow and get a knowledge of the construction of our waiata. Wait, here are our words. Last one. Okay, etu. Yeah, etu. Just have a bit of a stretch. Okay, etu, if you can see your words. Ka pai. Here we go. Etu doesn't mean throw your hands around like you're in a matatini team, eh? Yeah. Mana wama e tatau mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini hi tu parere tu pako kota i he a kota i raro i a kutaha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua papa te whatitiri runga te rangi i karara patau ira mai i te rangi te whakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku horo rangi horo a utata ki na te manu ta ki na te po ki raro tonga i ta ki na ki Hawaii ki rongo te po rongo te a te ue a riri, te ue a nuha te wai, riri whakahume tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate, tū whakararo. Oh, lovely. Beautiful, everyone. Really, really proud of us. This isn't an easy waiata. Let's just say that for years and years, we've probably been lucky to have some quite nice little poto ngāwari, easy waiata. So we've kind of taken your keys off you to your V-dub, and we've given you the keys to a Formula One Ferrari. So I acknowledge that this is quite a difficult waiata, but we can do it. Ka pai? Okay. We're going to hand it over to Piripi. We're going to have a change in, a little bit of a change in the focus. We're going to hand it over. We're going to run through the haka ko te puru. Ka pai? Kei a koe, Nef. Kia ora tātou. If you want to go and grab your raka and etu tātou, that's us. Ate, are you able to put your kupu up ngā mihi me kia ahoe? Atanai whahia! O te pūru, tō tamatoka, kia ua, te pū tamatama, i te iri e. E kore te iri e te mai ki kai para, te pū tā waitia kata, te iri e, tanai parahia, o te pūru, tō tamatoka, kia ua, te tū tamatama i te iri e. E kore te iri, e tai mai ki kai para, te puta waitia kata, te iri e. Te ora whānau. Take over to you, Uncle. Thank you, Piripi. Beautiful change up in the pace there. Just getting that blood moving. So in terms of our haka ko te puru, we go back to our tupuna toa, to our Te Roroa chief, Te Tāoho, where he led the multitudes of warriors in that haka in and around the time of the More Monui battle, 1807. Ka pai? So that there is a ko te puru haka, and we often align that haka to the battles around that time period, around 1807, particularly
Mōre monui. Okay, let's jump into our next waiata, Wai Heke Ao. I keep calling her Wai Tāheke. No, she's Wai Heke Ao. Bye, Crystal. Rawe o kakahau moai. Rawe katoa. Tina koe manawa. Ki o taitahi. E te tatai. Me wai te tatai ia Wai Heke Ao. Me mahi ngā mahi āringa. Ina nahi I puta mai te pātai. Mehi mea pātai o te huri. Kia ki te koe I ngā mahi tika. So, ko au tēnei ka anga whakanua a jau I tēnei rā. Ka pai. Kia kaha ki te whakarungo. Kare moho me whehea te rā. We'll have a go. Goodbye. Nā kua kapi te whenua I auri, maunga nui ki tā maki maranga. Maranga maira, maranga maira, he wahine, purotu, Wai Heke Ao, rere hua, Wai Heke Ao, mare kurae. Nā kua kapi te whenua I auri, maunga nui ki tā maki maranga. He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. Hey! He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. Ko puta kora, ko tutaki, ko Wai Heke Ao e. Hiripiro e. Mai ana tō atahua, ka tai te rongo, ki aha mai warangi. O koe tēnā he wahine mana, Wai Heke Ao e. Ka putara, ko makawe, ko maku, ko weka e. Ko riunga tēnā, ko whiti ko ngango. Ko te pōtiki, haki puta tonu rie. Maranga maira, he wahine purotu, Wai Heke Ao, rere hua, Wai Heke Ao, mare kurae. Nā kua kapi te whenua I auri, maunga nui ki tā maki maranga. Nā kua kapi te whenua I auri, maunga nui ki tā maki maranga. Maranga hui! Hope you fellas enjoyed that, a bit of a cappella. Right. Let's have a run through ka tu au. Ka pai? I think we'll do the sitting down. Yeah, ka pai. Oh, one and done. I te tata katoa. Huh? And here we go, we've got ka tu au. Again, ka tu au is a nice pātere, taking us from the northern parts of our rohe down here into Orake. There are a number of maunga in there and some points of significance and places of real significance in our histories. So yeah, it seems to be a waiata that we're starting to do it a lot more hui now. So yeah, if you can learn this, learn it, eh? Yeah. Okay. Ka tu au I te, hang on, I'm going to take that down a little bit. I feel sorry for our wahine. Hey. Ka tu au I te kei o tōku wakatapu koma, uhu ki te rangi wai, ka re tu ana te mo ana o
kai para I whakatau ki hia ai. Ki te kōrero toko huri waka waka rerewa. Ine kia kake au ki te taumatao. Puke karoro ki reira pure ai e ngā au. O tā whiri mātea ka tahuri atura. Ki ngā hiwi hiwi kai toro era kai o takanini. O kuko iwi e takoto maira. Kia pākuringa ki te pō whaka tuki woi te matako ia. I mata ki te hia ai e tītai ka unu au i ngā puna wai. O te ipu pākore hi koi tonu atu ki maunga whau, ki maunga kie kie. Te nohoanga o ngā tūpuna ka hoki nei ki tōku kāinga ki ora kei. Ko te puru o tāmaki, ko tumu whenua ngā whare, ngā ti whātua te iwi, ngā kuri pure o tāmaki, e kore ngaro I te hina pōuri e. Just while we got those words up there, very quickly, a couple of the places. We've got or a couple of the mentions in there, honourable mentions. We've got Te Pou Whakairo. So Te Pou Whakairo is a reference to the government to be erected within the Tāmaki Waitemata area. That was on the back of Apihai, sending a group of men up to the Bay of Islands to bring Hobson and his government down. We've got I Will Drink at the Pools of Water, Ngā Punawai at Ipupakore. Those are in Mount Eden. And what else have we got here? Ngā Kuri Pure Pure. Interesting kōrero. We might have another look at that tomorrow. But we've got two dogs. We've got the Kuri Rangaunu and the Kuri Pure Pure. Ka pai? And these are from the Ngāti Te Ata kōreros from Pāpaka that I'll continue with tomorrow. So hopefully you can remind me about continuing with that Ngā Kuri Pure Pure kōrero. That's enough on this, on Kātuau. I'm wondering if we could actually go into our brief historical kōrero now. It's just a 5-minute kōrero. And then after our kōrero, we'll go to Piripi with our hakapohiri. And then we'll finish we'll go to Huia with our hakapohiri. Then we'll head into the final part, the kahoots. Okay. If you were tuned into Karakia the other night or last week, there was a kōrero on the Battle of Otaua. Very, very important battle, this Otaua battle. Why? Because let's say all of the lead fighting chiefs of the Ngāti Whātua Confederated Hapu, they all died there. These are the two brothers, Pou Tapuaka and Atiakura. They both died there. We've got Tupiriri's father, Hukatere. We think he died there. You've also got the great Pokopoko, who became a taniwha. He died there, as well as a host of others. So these are the great war chiefs of the, let's say, we're talking around about one generation before the invasion of Tāmaki. So we're talking around 1720, 1715. That this battle at Otaua took place, around about 1720. So how did it happen that all of these rangatira of Ngāti Whātua should end up in the back of Kaikohe at a battle? Now, I was really privileged to take a ride with my cousin Te Kura in his truck on the back of, coming through that back way, through the back of Kaikohe or Taua. We stopped there at the battlefield, and then we drove over the ranges, and we made our way into the back of Kaihu. They call that the gate. So that's the gateway that war parties would travel between Kaikohe
and kaihu. And so if you quickly wanted to knock off and get a bit of revenge or utu, you use that back path to Otaua. Okay, we're going to rewind it a couple of generations before Poko and all of these great warriors, and you had a fella by the name of Tukoia. Now, most of you, or a lot of you, Orake lot, you come down from Tukoia. I can see, yep, yeah, there's a lot of you who come down from Tukoia. So here's a whakapapa for Tukoia before I get into the story. Tukoia, his daughter was Hine ki te whakatere, and Hine ki te whakatere marries Ruarangi. This is Pokopoko's son. So Tukoia's daughter marries Pokopoko's son. Ruarangi, they have te tinana. Te tinana has te ue, and te ue has te kēne tangaroa. Bernie, I can see you writing this down. I'll go back. So we've got Tukoia has Hine ki te whakatere. She marries Ruarangi, and they have te tinana. Te tinana has te ue, and te ue has te kēne tangaroa. Te kēne tangaroa, he's the last of that line in terms of they call themselves, I've forgotten the hapu name. I'll get back to that in a minute. Anyway, te kēne tangaroa marries Apihai te Kauau's daughter, Hera Whakamana. Ka pai? Yeah. So there's that line from Tukoia down to Hera Whakamana and te kēne tangaroa. The basic story is that Tukoia was killed by a ngāpuhi, Ope. He was part of a small crew that basically was chased back down into the kaipara by a ngāpuhi crew, and he was killed. And it's my understanding that Tukoia was a well-known, well-liked chief. However, one generation later, nobody got revenge for the death of Tukoia. 2 generations later, e takota tonu ana tērā take ki era o ngā hapu o te kaipara. And so you had that death still hadn't been avenged. And so there was a baby. There was a baby that was born. And the baby's name was Te Rangi Kai Manawa. And Te Rangi Kai Manawa, who happened to be an uri of Tukoia, this baby was held up in different villages around the kaipara, and an ori was sung. And the ori was for the baby. And the ori was about Tukoia dying and how no one had gotten revenge for the death of Tukoia, this much loved chief. Now, it got to the ears of all of these big chiefies of the day, to Poko and all the rest of them. They all felt really stink because no one had gotten revenge for the death of Tukoia. So it was decided upon that they would get their ope together, and they got their ope together, and it's my understanding that they went up the Wairoa River from the kaipara. They went up the Wairoa River, and then they probably went into the Kaihu River. And then over the gate there into the back of Otaua. Now, Ngāpuhi had heard about this ope being pulled together, and they actually were quite concerned because they'd heard who the leading chiefs were, and they were really, really quite concerned. And so Ngāpuhi Nui Tonu pulled in this massive ope, and they were all lined up in all their different hapu at Otaua. And they were pretty much expecting this hit squad from Ngāti Whātua to come in, and they were pretty concerned. I won't say they were trembling, but they were quite concerned. Anyway, as this ope was getting closer, the Ngāpuhi tohunga got together, and they had karakia so that it would rain and flood the rivers. Now,
in preparation, this Ngāpuhi contingent had dug a long ditch. They dug a ditch, yeah? And so you had most of the hapu standing in front of the ditch, but behind the ditch, you had the lead chief, and his name was Hereturiko from Te Rarawa. And Hereturiko, he knew who these warriors were that were coming, and he was, you know, quite concerned. And so anyway, these Ngāpuhi tohunga had their karakia, down came the rain, and up came the flood levels, and all the ground got swampy. Out of the bush appeared the Ngāpuhi war party. And man, they were freaking awesome. And they knocked over the first hapu, and they knocked over the second line of defense. And Hereturiko from Te Rarawa was watching from behind the ditch, and he was like going, oh my gosh, boom, boom, boom. All the hapus were getting knocked over until the Ngāpuhi, all of your tupuna, Pautapuaka, Atia Kura, his brother, and Hukatere, all of them, they got to the ditch, didn't see the ditch, it was covered over. Yeah, very, very, very cheeky. The ditch was covered over, they fell into the ditch, and they were easy picking. Some of them drowned, some of them got told. And but you know what? These tupuna were so revered that their heads were taken, and Poko Poko and a couple of others, their heads were taken and taken up on top of the big maunga and Hokianga, at Papata and the other maunga up there. And so, yep, they were revered by this Ngāpuhi crew. So they took their heads and they put them up in these maunga. And so that there is the great battle of Otaua. And although we can think about it and be sad and reflect on the loss of all those great chiefs, what it did do was it made room for the next generation of warriors to come through. So you had the likes of Tauhia and Tupiriri and Wahakiaki all coming through and being able to grow and be the great men that they were, as well as our great women. Ka pai? Okay, I'm going to leave that there. That there's one of the stories of Otaua. And if you want more detail and more depth, well, you've got a number of people who can help you there, including Te Kura, Ropata, and others. Okay, let's leave that there. We're going to go into our hakapohiri. I'll hand it over to Huia. Okay, I'm mute. Kia ora. Kei te rongo mai koutou ki ai. Ka pai. All right. Ko ngā whakapāha o taru mai I te rangi nei, he hui tānei tēnei wā o tira. Ko tō tātou hakapohiri mo te ahurei me te matatini tēnei. And kia manua nui mai. I'll do my best e te iwi. All right. Tēnā iruia. Aue he aha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Wawaki kawana ngatai, ngaru ngaru wana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi, ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia, taka takahia, te venua I hara mai ai koe. I think that's where Taru got to last yesterday. So we'll just go up to there again today and maybe get to the end of that line. We'll just run through it a couple of times and just keep chipping away at it each day. Goodbye. Tēnā iruia. Aue he aha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Wawaki kawana ngatai, ngaru ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi, ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia, taka takahia, te whenua I hara mai ai koe. Ka pai. We'll go from Toia and just run that line through maybe 2 to 3 times.
Tō ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai i te kaupapa, i hara mai ai koe. Tō ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai i te kaupapa, i hara mai ai koe. Wa whakamutinga mo tērā rarangi. Tō ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai i te kaupapa, i hara mai ai koe. Ka pai. We'll run over taka here and just up to where we got to. Taka hia, te whenua i hara mai ai koe. Ka pai, once more from the top to there, and then we'll run the end of those lines together and kamutu tēnei wahanga ki reira. Tēnā i ruia. Au he aha te hau e wawara mai rā. Au ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Pawaki kawana ngatai, ngaru ana i waite mata. Tō ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai i te kaupapa, i hara mai ai koe. Taka hia, te whenua, i hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Ka pai? Oh gosh. I hara, taka hia. Taka hia, te whenua, i hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Taka hia, te whenua, i hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Taka hia, te whenua, i hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Ki runga o tamaki, here ngā waka, here ngā tangata e. Whakarongo anō. Ki runga o tamaki, here ngā waka, here ngā tangata e. Ka pai? We'll roll those lines over a couple more times. Kamutu ki reira. Bye. Taka hia. Taka hia, te whenua, i hara mai ai koe. I hara mai koe, ki runga o ngati whatua. Ki runga o tamaki, here ngā waka, here ngā tangata e. Taka hia. Taka hia, te whenua, i hara mai ai koe. I hara mai koe, ki runga o ngati whatua. Ki runga o tamaki, here ngā waka, here ngā tangata e. Hau mai te paki e whaama. Tēnō pai wha hautoru pēta te oti i te ako i tēnei wahanga o te haka pōhiri. Tēnā koutou katoa. Can we go one more time from that? Joe wants to go one more time. Let's go one more time. Gotta go from the top. From the top to where we got to. Ka pai. Tēnā i ruia. Ruia mai. Tū koe. Au he aha te hau e wawara mai rā. Au ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Pawaki kawana ngatai, Ngaru ana i waite mata. Tō ia mahuhu ki te rangi Ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai i te kaupapa, i hara mai ai koe. Taka hia. Taka hia, te whenua,
I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Ki runga o tamaki herenga waka. Herenga tangata e. Ka pai, tēnā tātai. Nice. Ha mai, te paki paki. Alrighty, in the moment we've all been waiting for, e hoa ma. Let me whakarite mai I a huia anō. Ko te kahoots. Nō reira, ina nahi, I te rātapu I tuku pānui ai ko te kaupapa o tēnei rā. Ko te ika ranganu, engari ko tino hero, ati tēnā, aroha mai. I tēnei rangi tonu I whakati kaina taku pohi, ko te kaupapa o tēnei kahoots, te nuinga, ko te pakanga I o taua. Nō reira, e hoa ma? Rehita mai, rehita mai. Ahua, rima te kawo tātou anō, ki pātuhi tēnā mā kia san. En kei te tatari ki koutou, kei te kite mai tēnā mā. Ai, kei te kite mai. Oh, Big Daddy, ko pai a Big Daddy. Whoa. Ko jau a Big Daddy. E ai ki ngā kōrero. Ka pai. Righty. Tiperiri. Kei te kuhu mai. Ai, hatu tēnā mai kia tiperiri. Tēnei te wā ako mo taku san, and man, ka he kaka ia te kuhu mai ki roto I tō tātou kahuska. E noi mai ia I te rangi nei mama, and I was going, ka raru a matua Marcus I a koe. So, raue I nei mahi ki ai. Rua te kau o tātou kua rehiti mai kia kā mai. Hua ko tau miniti ka tuku anō kia koutou. Manawa titi, tēnā koe manawa titi, ko e nei ingoa kārangaranga he atahua. Nō reira, ahua te kai miniti, ahi kona anō ka tatari. Kia kā te rei te mai e hoa mā. He ahua ua kia pono au, he ahua ua tēnei ke mau. Ko ngā pātai he ua. Nō reira, ka timata I te toru, rua, tahi, e hoa mā, ko te pātai tuatahi mo tēnei rā, I tuku karakia ngā tohunga o ngā puhi ki te aha. Ngā puhi tohunga casted incantations to lead to what? Kia kā ngā ahi ki tā porapora, kia āwha mai ki runga o kaipara, kia nui ngā tai o te manga kāhia, kia rui te whenua ki tāmaki. So, to light the fires e tā porapora, to have a whirlwind tornado e kaipara, to raise the level of the manga kāhia. Oi, we, e hika mā, I te whakarongo koutou, kia kaha mai koutou. Ko wai kei mua I tēnei wā, ko tiriwa, tēnā koe tiriwa, ko te pai kauka, ko H, Fortuti, tēnā koe Fortuti, mehe mea ko Auntie Tuti tēnā koe, and Don 59, I konei ina nahi hoki. Ka tahuria te tātou ki te pātai tua rua ko wai te ingoa o te kōtiro a te rua ki te pō I ori ngia. What was Te Rua ki te Pō's daughter's name, who was sung the lullaby to? Was it Nuku Kaimanawa, Rangi Kaimanawa, Tukoia, or Rongo mai? These are, even for me, these are quite new ingoa tipuna. So yeah, getting my head around them too. How te ai, te nuinga I tika, Rangi Kaimanawa, tēnā koutou katoa. Tēnā koe, tēnā koutou. Oh. Ko heke a tiriwa, ko piki a H, kei mua I tēnei wā, ko te pai kauka tuarua anō tiriwa, Don 59, Fortuti, kei runga tonu koe e te podium, pātai tua toru, how te kaupapa o te ori rā. What did that ori talk of? Did it talk of revenge, revenge for the death of Tukoia? Did it talk about the day that Rangi Kaimanawa was born or how she was born? Does it talk about Te Wakakura Haupo or does it talk about Te Rua ki te Pō's tama? Tēnā koutou, te nuinga, kei te tika, koe rā te kaupapa o te ori rā ko te utu I te kōhuru o Tukoia. H, kei te heke iho, te rapa ko here wai tērā, ko te pai kauka, you have the highest answer streak of 3. Tēnā koe. Tiriwa tua toru, Fortuti, tua wha, ko zzz, tua rima.
Pātai tuawha e hoa mā, ko wai te ingoa o te papa o Tupiriri, I whawhai tahi ia poko poko. Who was Tupiriri's father that we believe fought with poko poko in this battle? Was it Poutapuaka? Was it Te Atiakura? Was it Tarahawaiki? Or was it Hukatere? Ko wai te papa o Tupiriri. Ko pai te wā? Ai, ko Hukatere. Te whakautu e tika ana. Tēnā koutou. Lovely name for a mokopuna, Hukatere. Aye. Joe does this every day. My poor girls, they're going, no dad. Ko HK Muai, te aroaro I tēnei wā, ko Fōtuti e tuarua, tuatoru, tiri wā, tuawha, tēnā koe manawa titi, ko koe te raki o tautahi, darling. Tēnā koe. Ka wai, ka tahuri tātai ki te pātai tuarima o te rā, ko wai he tuakana teina o I nei tua. Who of this group were brothers? Was it Poko Poko and Te Atiakura? Was it Poko Poko and Poutapuaka? Was it Hukatere and Te Atiakura? Was it Poutapuaka and Te Atiakura? Who of these combinations were brothers? Tuakana teina. Wai. Ka pai kei te ako tonu tātou, ko te whakautu tika, ko Poutapuaka, me te Atiakura. Tēnā koutou. O, ko heke anoa H, a ko Fōtuti, kei mua I tēnei wā H tuarua te pai kaukatua toru, mana wā ti tuawha, ko Don 59. Tuarima. Ka pai, we're about halfway e hoa mā e hia pai hiniti o te ope tauwa o Ngāti Whātua I kōhurutia ki o tauwa. How many of the tauwa we slaughtered at o tauwa? Now, if you watched Te Kura's kōrero last week, he's really specific. I might have missed Joe saying, actually, was it 70%, 10%, 90%, or 50%? Ko tata pai te wā? Yeah, I forgot to tell you, fellas. But it was there last Monday. E tika rā, and believe me, because I transcribed every word that he said. 13 of you were correct in this whakautu. 70% of Ngāti Whātua were wiped out at that battle. Kia mohio mai tatou. Sorry, not being somber or negative. Fōtuti, kei mua koe I tēnei wā, te pai kaikatua rua manua titi tēnā koe, tuatoru I tēnei wā, Don 59. P.S. Tēnā koe, nau mai ki te podium. Ka bai, pātai tua whitu o te rangi nei ko wai te ingoa o te tamāhine o Tukoia. What was Tukoia's daughter's name? Was it Hine Ahuona? I reckon we all know that it's probably not that, right? Was it Hine Ite Ipu? Was it just Hine? Or was it Hine ki te whakatere? Rima hikona I toi ana e hoa mā, ko tata pau te wā kia tātou, ko te whakautu tika, te nuinga I tika, tēnā koutou, Wow. Hine ki te whakatere, tēnā koutou katoa. Awesome, awesome. It's also another beautiful name for a mokopuna. Fōtuti, kei mua tonu, I don't think, yeah, podium didn't change, tēnā koutou, tēnei tokorima, kia kaha ki te toinga. Pātai tua waru ko wai te uri o Tukoia I moe I a hera whakamanamana. Who is Tukoia's descendant who married hera whakamanamana? This is our connection there, whānau. Tātou o Rake? One of our connections, yeah. One of our connections, e whama. So was it Tangaroa? Te kēne Tangaroa? Tangaroa whakamanamana? Ruarangi rānei. Te nuinga ano I tika, ko te kēne Tangaroa I moe ia hira whakamanamana. Tēnā koutou katoa. Ko wai kei mua I tēnei wā, ko Fōtuti kei reira tonu, te pai kauka. I think it's just PS has come out from Tuarima, and ko hekea Don 59, kia tātai. Pātai tua iwa mo tēnei rā e aiki o tātou maramataka he rangi pai tēnei ki te aha. What taiao activities are good to do at this time according to our maramataka? Is it to wānanga karakia mahi ngātahi kia whai hua te hapuri, te hapu me te iwi? Is it kia kaua e whakatō tipu? Not a good day for planting. Ki hai e puta mai ngā tuna, the tuna don't come out today, the ika don't come out today. No, kei te he ena. Whakaumitinga katoa. Ko tēnei te wā tika, kia wānanga, karakia, mahi ngātahi, kia whai hua te iwi. Tēnā koutou. O, kua heke mai a Fōtuti, kua piki ake a te pai kauka, a manawa titi, kei te tuatoru tonu, PS Don 59. Tēnā koutou.
Ko tata ki te mutunga e hoa mā, ka heke te mana tūpuna I here. Where does mana tūpuna come from? Now, was it this week, last week? Last Tuesday, I believe, te kura taiaho did a kōrero about mana atua, mana tūpuna, and mana tangata. So each day we will have a pātai that refers to that kōrero. It comes from okutipuna. It is absolutely correct. It does not come from taku mahi ki whai maia. I thought that was quite funny. It does not come from my tamariki. It doesn't come from my pets either. It comes from my tipuna. Tēnā koutou. Ko ai kei mua, well, ko tahi ana ke te rereke tango te podium I tēnei wā, ko hoki mai zzz, tēnā koe zzz, ko hoki mai rā. Te pai kauka kai mua tonu koe, pātai te kai mātahi, ko wai te kai mihi mihi I nā pō. Who greeted the kai karakia at karakia last night? Was it Joe Kapia? Was it Clay John? Was it Joe Pihima? Or was it Hinewai Clark? Who, by the way, is, oh, well done last night. Hinewai, you continue to impress me. Tēnā koe. Ko Clay John te kai mihi mihi I nā pōra. E hara ko Joe Kapia. Joe Pihima wasn't even on there. And it wasn't Hinewai. I was on there. Yeah. Were you there? I was watching. Oh, you were watching. Ka wai, e wha mā. Zzz. Ko tua whākoe tēnei wā, Don 59, ko hoki mai anō, te pai kauka fōtu te manua titi kai reira tōne pātai whakamutunga mo tēnei rangi. The lesson left by Te Kura Taiaho last Monday was, in hard times, we get through by making sure my kids have everything that they need, making sure everything is clean, staying together, sharing whakaaro tahi and karakia, or wearing our masks, social distancing and getting vaccinated. By the way, I don't think any of these answers are wrong. Just that night, he said, staying together, sharing whakaaro tahi and karakia. That was what he said that evening. E hoa mā, so let's have a look, see who got these ones right. Kei te podium, ko wai I tua toru. Ko manawa titi, darling, ko koe tēnā. Ko mana, oh, ko koe kwa Crystal. Ko ia. Ko tuti. Kau, manawa titi ko whai Crystal Talbot tēnā. Kau, ko wai manawa titi ko manawa Clark tēnā. A ko te māma o manawa. Ah, tēnā koe. Tēnā koe hene wai. Fō tuti ko wai koe. Kia ora, ko te mama tuti. Tēnā koe. And te pai kauka. Te pai kauka koe. Kia ora. Oh, Kia ora. Kia ora. Oh, ko Josh, right. E tikana. Tēnā koutou. Koe rā tātou mo tēnei rā. I roto I te kahoots. Ko mutu tēnei wahanga. Ko mutu tauade. Ka huri, ka huri. Oh, ka rea no kia mutu. Engari ka mute ahui ai tēnei wā. Tēnā koutou. Ka huatiti rāku kia koe de. Kia ora, pēki mihi kia koutou I tēnei rangi I piri mai. Ki tēnei pāhotanga, just a big mihi to everybody. Who took the time out of your busy COVID lockdown to join us for a little bit of a kōrero and a little bit of a waiata. We've got a couple of things tonight. Hei te ono karaka tīmata I ngā krai he reo. 6 o'clock we've got kura reo classes. If you're not a normal participant in kura reo, e pai ana. Jump in if you can. I'm not sure where the links are. I'm not sure who you talk to, but hey, he waka e ke noa we nei karahe. So yeah, jump on if you want to jump in. So that's ono karaka, we got kura reo, and at 7 o'clock we got karakia. So kura reo, we're only going to go for 40.